Karibu sana daktari. Asante sana. Unasikizwa na Wamasai wote Samburu, Kajiado, Nakuru, Laikipia, Baringo. Kwa hiyo wasalimie ili tuweze kuanza shughuli ya siku ya leo. Sobaoleng, very asubuhi. I'm very happy to be here and engaging with you, and as I told you before the program began, most of my memorable friendships and interactions are with some of the leaders of the Maasai community. And then I've lived among us the Maasai community and done business within that community for a long time. I'm one of those people who are genuinely and truly grateful for the hospitality and love and warmth of the Maasai community. So I'm enthusiastically looking forward to this interview and this interaction. Asante, karibu sana. Maybe my first question is that many Kenyans know you as a results-oriented leader. So who is Dr. Fred Matiang'i beyond public service? Allah. I'm just an ordinary human being who wants to live well. You know, niliangalia siku moja interview ingine mtu alikuwa anafanyishwa, and I thought that was a very important point, and it left a mark in my life. They were interviewing a leader, and the leader was saying, the most important thing is every time you wake up in the morning, because none of us lives forever. True. We live here for a certain period of time. Utatoka dunia. So this journalist said, what would you like to be on your tombstone? When people come there and you have gone, what would you like to be there? And once you have made up your mind about what you would like to be on that tombstone, then you live in that particular direction. In my case, my goal and objective is to do my best as a human being, to live truthfully and honestly, and have the most impact on my fellow human beings in anything I do. And that's all. And every time I wake up in the morning, that's what I focus on. And I keep telling people, as the Holy Scriptures say, chochote unapewa kufanya, mikono yako ikishika kitu, kama ni kalamu, kama ni joka, kama ni fimbo ya chief, ufanye hiyo kazi kwa namna na style ile ambao wale ambao watakuja watasema kweli huyu alifanya kazi. So mimi ni hivyo tu, ni mtu wa kawaida. Mimi nilelewa kule Nyamira, kama watu wengi Kenya, 9 out of 10 people. I grew up in a peasant home. I walked to school the entire of my primary school life. Yes. Lived in, in the village like most Kenyans. Yes. When they're growing up. Yes. Schooled with so many people, went to local schools, ended up, at Kenyatta University, later on at the University of Nairobi. About the privilege of public service, both here and internationally. And that is a simple summary I can give you. An ordinary mondo wa kawaida, mtu wa kawaida tu. Okay. Yeah. Thank you, Daktari. Why do you think Kenya needs the leadership of Daktari Fred Matiang'i coming 2027 general election? Because first, we've done enough politics since 1963. You know, two-thirds of the problems we have in this country is because of the bad and wasteful political behavior that we have cultivated over the years. If you look at what is going on and how the country is being managed right now, most of the time is spent on what I would describe essentially as nonsense, really. Things that are of no value to the actual livelihood of the people themselves. Now, ikifika wakati wa siasa, watu wanaanza kusema, huyu ni kabila fulani, hii kabila iko na namba fulani, and so on and so forth. Unashangaa, Julius Nyerere came from the Sakina community in Tanzania, probably one of the smallest communities in that country. Lakini put his country together after independence, organized the country, and left a huge legacy in the manner in which he ran the country. Kenya hii yetu saa hii, shida tuko nayo. Nusu ya shida zetu sio mambo ya pesa, sio umaskini, sio watu. Shida ni management, usimamizi wa nchi. Wakati wetu mwingi ni siasa. Unaona viongozi wa siasa ni kuranda hapa na pale juu ya magari, pere and so on, na kuna kazi ya kufanya. Mimi nataka kazi saa hii, nchi nataka kazi ifanye. Tumefanya siasa ya kutosha, tumerumbana, tumepigana,
ambiana mastori ya makabila na vile vitu. Tafadhali sasa turudi kazi, tujenge taifa. That is, we focus on this, kwa sababu vizazi vijavyo, wale watoto ambao wanakuwa saa hii, young people, Gen Z, millennials, hata wao watahitaji a strong and supportive economy, na hiyo hawezi kutokana na siasa ya kulumbana kila siku. Lazima sasa sisi sote turudi tufanye kazi, tusimamie nchi yetu vyema, tusimamie rasilimali tulionayo, na imefika ule wakati wa kuchukua hatua na kusimamia nchi hii na ukweli na uchasiri kabisa, so that we make the best of our country. For example, mambo yale ambayo yanahitajika kufanywa kwa areas za Maasai zote Kenya hii itahitaji serious courage and commitment and firm leadership. Hatuwezi kuendelea namna hii, tunafanya mchezo kila wakati, na mimi naenda Narok kesho kwa sherehe ya Mheshimiwa Ole Kenta, na hata huko nitasema hayo ninasema hapa sasa hivi. Hakuna vile tunaweza kuendelea mbele with tokenism. Uangalie mambo inafanyika sasa kwa inji, ukiangalia belt ya Maa kutoka mpaka na Tanzania, uende all the way mpaka Samburu, Laikipia pande ile ya juu. The Maa community generally and intensely occupies one of the richest, wealthiest, most impactful environment in every sense of the word. Tumefanya namna gani tangu independence? Is tokenism. Huyu anakuja anatafuta namna ya kujitajirisha na mali ambayo iko kwa huko. Huyu anakuja anataka kujenga mahoteli, anachukua shamba ya Maasai iko huko. Huyu anakuja anatafuta wa Maasai fulani, anawahonga, anawaleta kwa grupu yake, anaanza kuiba na wao. Wale watoto na wale watu ambao watazaliwa wa Maasai watakuwa namna gani? We must manage this country sensibly. That is the difference I think I'm going to make. Bringing firm, courageous and forthright management to the country. Bila kusumbuliwa na mambo ya siasa mingi, political correctness, hii inafurahisha huyu, inafurahisha yule mwingine. Jamani, tujenge nchi. That is the issue. Tumefanya siasa ya kutosha. And you know, we've had cases. Look at President Kibaki. Tumekuwa na hiyo wakati alikuwa technocratic leadership that focuses more on the results that we need to deliver, because you are telling me I'm result oriented. Mimi nataka nihesabiwe. Mwaka huu tumefanya namna hii, mwaka ule mwingine tumefanya namna hii. Nikiahidi wa Maasai mambo saa hii, kama tunataka ku transform environment ya Maasai, waangalie wao wenyewe waone hakika nilifanya, si mdomo kusema tu. Mimi swali ni kwamba kwa mambo ya masomo inajulikana kwamba ilileta a lot of good reforms wakati tulikuwa minister wa education, and now this is where we are. Competency based education, mambo ya capitation, mambo ya university funding model. What's your take on the state of education at the moment in this country? You can only use one word to describe the state of education in Kenya today. Chaotic. Completely chaotic. Hata wakubwa wa elimu wakisimama siku hizi, waziri mwenyewe na PS wake wanaongea, unashangaa wanakutananga kweli hawa. Wanapanga maneno vile hii nchi inatakiwa kuendelea. Juzi nimekuwa kwa mjadala mwingine na nilitoa huo mfano. Social sectors kwa nchi, elimu na afya, ni kama cockpit ya ndege. Yaani kule mahali pilot anakaa kwa ndege. Pilot hawezi kutoka pale kwa ndege aende kuangalia wasichana kule nyuma alafu arudi huku, the crash. Any serious government spends their attention, like 50% of it, on the welfare of the people, especially in the social sector. Kitu gani kinaendelea kwa shule, kitu gani kinaendelea kwa hospitali, watu wanapata matibabu. Alafu sasa the third in that arrangement ni security, so that the country remains stable. Mimi nashangaa, wacha nikuambie kitu moja my brother. This transition from the 844 education system to the competence based curriculum ni mambo tulizungumza na ni kulingana na mpango wa Vision 2030, kwamba itafika wakati dunia hii utahitaji kuwa na ujuzi na uzoefu na elimu ambayo inakuwezesha upate kazi katika karne mpya, new skills for development, so that we are training for the 21st century. Hii mambo imezungumzwa kwa muda mrefu, tukafanya consultations, tumeenda kama Kenya kwa East African Community Meetings, Northern Corridor Integration Projects and so on, tukazungumza kuhusu harmonization approaches to education, sababu dunia inaenda hapo, sio eti Kenya na Afrika Mashariki peke yake, nchi zingine Finland na wale wengine wanaenda namna hiyo. So tunataka
could train, could prepare our children for the new work environment, wawe na skills that will be needed in the new work environment. That is what led to the decision to transition to competence-based education or competence-based curriculum as it is. After a long time consultations and so on, we arrived at that arrangement. We started the implementation of just when we were leaving office. Then our brothers who are in government now came. When they arrived, they have caused so much chaos. Let me give you a classic example. President Kenyatta appointed a PS. That is how serious we took the question of curriculum transition. A principal secretary in charge of curriculum. Because hii ni kitu na manage ukiangalia namna hii. And if I was president today, that is exactly what I would do. I would appoint a PS, somebody who spends their time 24/7 focusing on this. Why? They will need to have consultative discussions across the board. Because to implement curriculum, unahitaji Kenya Institute of Curriculum Development. Unahitaji the Inspectorate and Supervisory of Education across the board. Unahitaji to work with the Ministry of Interior and coordination of national government to be sure that the resources needed for education are available. Unahitaji kukaa na treasury kila wakati to track the allocations that go to this place. Then unahitaji kukaa na development partners who are supporting the education. But most importantly, there are 3 other groups that you need to engage every day. The parents associations who are involved in this all the time, faith-based leaders who have invested heavily in the education sector in the country, and then researchers and other people who are interested. Then you do your tracking by monitoring and evaluation. Now, ukiangalia sasa hawa vile wanafanya, I mean, is it supposed to implement itself? Nilikwambia Uhuru appointed a PS in charge of a curriculum development. Anaweka hawa watu wote. It's a complex sectoral consultative framework. Unaleta sekta zote pamoja. Unazungumza na wao kila wakati. Wakati nilikuwa waziri wa elimu, hata nilikaa chini na the Conference of Catholic Bishops, nilikaa chini na representatives of NCCK na wale wengine, because they are interested in the sector, parents association, teacher unions and so on. You engage constantly as you implement this. Na tena unaangalia upande huu wa finance. Are you putting in enough resources for curriculum development, content development and so on? Sasa shida ya pili, other than management chaos for the sector, funding is a problem because of wastage. Pesa inapotea, tunaonga watu, tunaitana uliona jana, maelfu ya watu state house wanapewa pesa huku, you know, hiyo ndio sasa kazi. Mtu unaita, you know, like I was saying, if you call 12,000 women leaders, uwapea kila mtu shilingi 10,000, that is 120 million. Ukienda kila mahali unaenda, mkubwa wa nchi ni kuhonga tu, anaonga watu wanaongwa, wanasikia hata huku Murang'a walikuwa wanaongwa 5,000 kuja mkutano. Hizo pesa zote ni pesa ambazo zinahitajika kuingia kwa mashule, kwa sekta ya elimu. Ndio chaos, ndio mismanagement. So if we collected these resources, stopped the wastage and put them all in the education sector, then managed the sector properly, constant management, because you see, sisi ndio tuna rasilimali chini ya udongo. Tuko na tumepata taabu kidogo Transmara pale, tumepata taabu Kakamega, tuko na Nubiam na wengine kule Kwale, sawa, lakini hatujafika mahali of full exploitation na kubenefit kutoka hapo. Elimu sasa ndio sisi gold mine. We train our people, wapate makazi pale nje, we get remittances, and that's how we address some of our labor challenges. Sasa if you don't pay attention to education in that kind of manner, how do you hope to succeed? And Daktari, you talk about lands in my counties or my communities. Land grabbing and associated conflicts are fueled by cartels and land brokers. These people are within the national and county governments, being the main constraints to optimal production, to peace and coexistence among the communities living in those counties. How will the Matiang'i presidency make sure that we deal to the finality that means? And I hope you give me enough time to explain this. The challenges of development, if I may look at it, environmental conservation, protection, and development within the Maa areas across the country. There is a discussion I've been having with a number of Kenyan professionals, researchers, and people in the academy. Na hata nimekuwa nikiongea sana na viongozi wa Masai, wale tuko nao katika chama cha Jubilee, kama katibu wetu mkuu Mheshimiwa Moitarero Lekenta,
na wale wengine hata wale ambao hawajatoka vyama walikuwa navyo kama Kanjori na mwingine ambaye walikuwa kwa ODM, na viongozi wote, because tunakutana na viongozi wa Masai wote na tunaongea kila wakati haya maneno. Mimi kwa maoni yangu, and this is what I want to propose, na wale wa Masai wote wananisikiza leo, niwaambie mimi hii ndio covenant yangu na wa Masai. Lazima sasa mahali tumefika vile mimi naona, we actually put in place what you may call a sessional paper on comprehensive environmental and land protection and the development of occupied areas in the country. Why do I say that? Unajua ukiangalia hizi shida tuko nazo, whether it is the carbon credit challenges with the magadi soda, whether it is revenue from Masai Mara, whether it is the mining going on in Kilimapesa that the people of Narok know nothing about, you know, the construction of hotels and interference with the migration corridor, the destruction of the environment and so on, water catchment areas, and then of course what you have said yourself, the land grabbing. It is driven by one thing, my brothers. It is driven by tokenism and this attitude of basically where politics and political office has become an opportunity for enrichment and self-aggrandization. Sasa nikiingia pale na mimi niende niakue eka 1,000 pale, mwingine akiingia pale achukue 1,000, nyinyi rika yenu, nyinyi watoto wenu watapata nini ya kunyakua in the process? Na tena ukiangalia vile nimesema, and I want someone to challenge me. If you look at the entire of the occupied areas in the country, as from the border with Tanzania all the way wende mpaka Samburu, like Kipya na kule kwingine juu, these are some of our wealthiest places in the country that would elicit and spur phenomenal development. Lakini kwa sababu ya siasa mbaya and selfish politics, it has completely undermined the rights of these people. Kila mtu anakuja ni mkubwa, anachukua shamba pale. Ile vita inapiganiwa huko, hiyo shamba ya Suswa ukiendelea pande hiyo, that Suswa belt is because of the geothermal resources pande ile ziko kule. Na ukiangalia tuende all the way mpaka kule Laikipia juu, the conservation work that is going on there, there are investors who have put conservancies out there and so on, but the level of involvement of the local people, one, is very low. Second, the total absence of transparency in the way these resources are being managed and so on. So it's not just land grabbing alone. It is a complex cocktail of challenges brought about by one thing: bad governance, bad management, and the misuse of public office. There is no way, mimi nisema tu kweli, there is no way we are going to solve these problems if we approach them in a tokenist manner. Ili leo unafanya hivi, they first of all require courage and firmness. Tukue mtu tuzimame imara na tuangaliane macho kwa macho. Tuache kucheza na maisha ya watu wetu. Tufikirie kwamba tukipata nafasi ni ya saa hii, na hiyo nafasi ni ya kusaidia watu wetu, sio nafasi ya kuchitachirisha. And then tukae sisi wote pamoja, we solve these problems and have a long-term view of these issues. By the way, there's some guy who has done a study. He's a non-Kenyan who was staying in Kenya, and he was saying that if there was better governance and proper management of resources, Narok is one of the counties that could get out of the poverty line within a generation. That in Narok inaweza kufika mahali hakuna mtu Narok ambaye anaishi chini ya poverty line. Kila mtu anakuwa tajiri, kila mtoto Narok anaenda shule, kila shule Narok iko na classroom na iko na maji na kila kitu and so on. And they used that as an example of bad management and how that bad governance affects the livelihoods of those people. Look at the farming that goes on in Narok. Look at the tourism that happens in Narok. Now the mining, hakuna mtu mimi sijui kama watu wa Narok hata county government imepublish ama is involved in the concessioning that is going on in Kilimapesa. These licenses, the mining licenses that are going on, watu wa Narok wanapata nini? And you know, kwa nini iwe siri? Kama ni resources ni ya watu, mbona iwe siri? Ni siri, nani amepewa? Nyinyi nani anajua? Nyinyi ni watu waandishi wa habari. Mnajua nani ana kuna licenses ya kumine pale Kilimapesa? So there's this issue
about the Mau Forest. The Mau Forest, we know that the Mau Forest is an ancestral Maasai land, which formerly was held under Trust Land Act. Recently, we heard that the title was somehow processed. Anani ameona hiyo title? That's what I'm saying. Somehow processed and issued. We don't know to whom. What would be your dreams for the Maasai Mau Forest? Yes. Kwanza kabisa, hiyo mambo yote ni ya ukora. Mimi siwezi kufanya ukora kama tunatoa hiyo title kwa because that's trust land, it means inaenda kwa community. Dunia yote ijue jameni. I mean, siri ni ya nini? Unajua mahali popote unaona watu wanaanza kufanya kazi na namna hiyo, lazima kuna ukora ndani. Na lazima tunajua hii politics ni maneno ya carbon credits and so on. Lazima kuna ukora ndani. Ukifuatilia hapo utapata makampuni yamekuwa registered, people are busy concessioning and we working on contracts. Alafu sasa serikali zitakazokuja huku mbeleni wataambiwa tuko na agreement, tuko na contract na international sijui what, hatuwezi kucancel and so. Wakati mwingine mimi nafikiria the only way to do this thing is to take the bull by the horns. Mimi nikiwa president na tukichukua serikali, I cancel those kinds of contracts and agreements wakwete, because you see mwisho unaumiza watu. Unaumiza watu. Saa hii tunazunguka Kenya hii naambianga watu kuhusu bei ya stima na kulipa stima kwa sababu ya contract ambazo zilikuwa signed, what we call PPAs, Power Purchase Agreements. I chaired the cabinet subcommittee on cost of power and so on when we were in government. When you look at some of those agreements, they're horrific. You know, you commit a country to an agreement which forces the country to take excess power and pay for excess power that it's not able to generate. I mean, it's not able to use or to transmit. And the agreement is years, 30, 40 years. Ukianza kuuliza sasa hii imekuwa namna gani? Penalties will be there. You can't cancel this. A time has come for people to be courageous. How else are we going? We will condemn our country and condemn our perpetual poverty if we are not firm and serious about some of these things. So mimi jamao ni naitisha transparency, public involvement, and especially the involvement of the county government of Narok. Na tena ask the question, what is the secret? What is the secret? Kwa sababu kama hii meza ni ya umma, hii meza kama ni ya umma, it's a public table. Sisi sasa nimetuma na kwenda kununua hii meza na pesa ya serikali. Sinakuja na kuambia receipt ya duka ndio hii. Tulinunua hii meza na meza ndio hii na inakaa hapa na hii ni mahali ya umma. Sio yao kwenda nayo nyumbani. Why is it a secret? Transparency. Yeah. Maybe daktari nikuulize tu swali, umesema kwamba gold mine yenye tuko nayo sasa hivi is to educate the young people. So one question in two ni kwamba you've mentioned the kind of resources we have as a Maasai community, yet hakuna masomo ya kutosha. What would your government do to make sure that in marginalized communities like the Maasai, the Samburus also get quality education and have those schools and infrastructure in place to make sure that they also get the education? Two, the issue of unemployment. There's a very, very high level of unemployment. People are educated, they have masters, they have degrees, but they're not working. Yet in government, we can look at the wage bill. Unaona pesa mingi ya serikali inaenda kwa kulipa watu mishahara because they are ghost workers or people who are not even there. Yet we have so many unemployed young people in the country. Let me tell you, my brother. Mimi kwa maoni yangu, kwanza kuna kitu nataka kujulisha Wakenya. Labda Wakenya hawajui na nitalizungumzia hili jambo hadharani hivi karibuni. Kabla tuondoke serikali around 2021 tulianza mradi wa serikali. Tulikuwa tunasukuma sana na makampuni ya China ku survey Kenya yote, kutengeneza ripoti on Kenya's mineral resources. Mwishowe National Security Council ikakataa. Tukasema hii kazi ifanye na watu wetu because tuna uzoefu wa watu wetu. Directorate of National Intelligence Service, by the Ministry of Mining,
na Directorate of Military Intelligence DMI. Hao watu wote wako na capability ya kutengeneza. You know, sometimes people don't know the capacity we have as a country, even in our government. Hii team, which was led by an incredibly brilliant military officer, they compiled a report on Kenya's mineral resources. Wakapiga map na wacompiled report ya Kenya's mineral resources, the whole country. The report is there. Mpango ulikuwa tukimaliza hiyo reporting tuende sasa kwa stage ya pili. Stage ya pili ni kufanya kazi na bunge to publish the report, then we begin the process that is called commoditization. Tunaanza kwa stock exchange like Europe or what have you, we begin selling shares because of the future prospects that we have. Yes. Like the resources we have in Kwale County, the resources we have in Narok, the resources we have in Homa Bay, for example. You know, the iron ore we have in Homa Bay and so on is huge. And some parts of Western Kenya, then the northern part of the country with incredible resources. The geothermal potential of that belt, if you started all the way from this area of Suswa, all the way until Baringo, and so on. We said these are the resources we have. Then if we went there and commoditized this, we would actually wipe out our debt, you know, just like that. Then secondly, we have a system where the extraction of these minerals and extraction of these resources has got a direct benefit to the people in the respective areas they are found. Mimi nimeona siku another day na nikashangaa sana, but you know, hiyo ni Kenya. Mtu mwingine hapo na ninamjua ni mtu ambaye anafanya manufacturing ya mabati and so on somewhere in East Africa. Ana confuse watu hapo Homa Bay ni kwa sababu hao watu hawajui kwamba hiyo area ambayo ana confuse anataka kuwalipa pesa ya shamba iko na iron ore. Unajua anataka kuingia hapo to extract that. Now once that is done, then you enter into a strategic concessioning where benefits go to the local community and the investors who are involved and the national government. There's a structure of revenue sharing that comes with that. If that happened, and it happened on most of the activities that happen in a place like Narok, now you're asking me, what goes to the county government in terms of revenue, I mean, is enough to deal with all the social services that you need. Because nimekuuliza sahi, watu wa Narok, have you seen a publicly published report inasema about revenue ya Masai Mara? Umeiona wewe? Umeiona Kilima Pesa? Do you know any public information? Na tena niambie ni sheria gani Kenya ambayo inakubali government ifanye mambo yao yote kwa siri? Na unajua watu wakianza kufanya mambo ya siri namna hiyo, obviously you know what is going on. It's intense corruption, abuse of office, and theft. You know, people have become billionaires using resources that are coming from that place. So one way of addressing that problem you're asking me about education and the failing resources is a transparent and firm extraction of resources and making sure that those resources benefit the local people. A transparent deployment of those resources to the welfare of the people. Hao watu ambao wanapewa concessions kufanya mining ama wanafanya kazi fulani, wanahitaji kuambiwa wewe hero, in addition to ile unalipa unatuonyesha hapa, utajenga hospitali hapa hii pesa, utagharamia university college hapa, and so on and so forth. Lakini sasa licenses zinapewa kwa briefcase na watu wengine usiku ambao wanazungumza. Even county assembly, mimi najiulizanga, even county assembly ya Narok ama county assembly ya Kajiado ama county assembly ya Kwale imeonyeshwa some of these agreements and discussions. And why not? Sheria gani inasema wale watu ambao MCAs wanakaa hapo kwa county assembly si ndio wanasimamia, ndio wanawakilisha watu wa Narok, ndio wanawakilisha watu wa Kajiado ama Kwale ama Baringo? Mbona hawaonyeshwi? Hii sasa tumeanza kutoa licenses. Na hapa Taita Taveta tumetoa licenses kwa John Mary Company from Australia. Itafanya mining hapa. Ile pesa, the projections we have ni hivi, revenue itakuwa hivi. Kulipia licenses, wamelipia licenses bilioni 3. Na hii licenses wamelipia bilioni 3, bilioni 1 ni accounting. Mbili inaenda kwa wizara. You know, kama hayo. So that sasa watu wanaro wenyewe wajione, this is what we are getting from what God blessed us with. Sasa this, mimi nafikiri
we will solve our problems, first of all, by being very transparent about this and involving the people. Secondly, serikali on employment, government doesn't create employment directly. Not everybody can be employed by government. Government creates employment by the ecosystem it creates, so that people invest and people engage in economic activity. That economic activity is what that will spark growth. Just before we at the end of our term, tulikuwa tumeanza kufanya feasibility study to do a PPP ya kujenga an abattoir in Narok. One of the ultra modern and best abattoirs that you think about, because if you look at that whole place, it's livestock farming, range, and so on and so forth. If you build that kind of facility there, the effect of that will be incredible. There is no point of our military buying meat from Brazil. I hope they have now stopped, because we started stopping that when we were in government. I hope now with the revival of Kenya Meat Commission and the others, they have stopped. We have we can actually achieve self-sufficiency in this particular respect. So mimi kama ningepata nafasi, I would even think of a big landmark or signature project like an abattoir, so that you spur the growth of livestock farming in Narok. That is how you now start dealing with the question of unemployment. Yeah, people get the local things to do, they get involved and so on, and then start insisting on agro processing and value addition. Ile kazi inafanyika pale Transmara. I saw some people experimenting the last time I was there. There's even actually someone who was telling me, is an agricultural scientist friend of mine, that there's a discovery that has been made that there's some soils in the lower part of Transmara are very good for the growth of coffee. So you insist and say, if you're going to farm here, we provide support for you to do the processing here, to do the sugar cane here, and so on. That's how you create employment. Okay. Asante daktari. Okay, umejibu swali langu ambalo nilikuwa ninataka kuuliza tena, kwa sababu unajua Narok County, Kajiado, Samburu, Laikipia hutegemea mifugo. Na wengine kama Narok ufanya ukulima. Na most of the time these products get out of those counties raw without value addition. So we heard that when you get presidency, you will make sure that you will put value addition so that they benefit. You work with the county government to provide a scheme of incentives to attract big PPPs. In fact, you can target and tell yourself that you're going to do 3. For example, in the case of Narok. Unajua saa ingine hakuna haja ya kudanganya kusema mambo mingi ambayo hayana maana. Ni bure tu yani. Target 3 to start with. You do meat processing, you do an abattoir. You strengthen sugarcane farming, and you blow up that sector, in terms of manufacturing and sugar processing. Then you either now have a very radical relook at the tourism sector and how you will manage it to benefit the locals. And then you will triple the revenue that comes from there and increase the employment in that place. And if you are sharing revenue effectively with the resources that you are getting as you move forward, the truth of the matter is that I agree with that researcher who was saying that in a generation, you can actually lift Narok completely out of poverty. Yeah, completely. And maybe just swali lingine daktari ni kwamba kesho unaenda Narok. There's a Thanksgiving ceremony ya Mheshimiwa Mwitalelo Lekenta. So what does this mean to your candidature or to your candidacy, and also to the Jubilee Party in Narok County? Well, first of all, I'm excited, and nataka kwenda huko kesho kuenjoy. Pili, unajua Mheshimiwa Kenta ni kiongozi anaheshimiwa sana. Nimekutana na watu wengi sana ambao wengine walikuwa naye university. In fact, mwingine aliniambia the other day kwamba wakati alicontest uongozi wa the law students at the University of Nairobi, at that particular time, he stood out and a lot of people voted for him. This brilliant, nice Maasai boy who was relating very nicely with everybody. People loved him across the board, and he's like that. So, and he's been a source of
a connection across the Ma community and Ma areas in the country. He has friends across the board from Samburu, tulikuwa naye siku nyingine Samburu, all the way to Kajiado and even Tanzania. So, first of all, I think this is probably one of the first times when an indigenous original Maasai leader is running a visible national party. Two, kwa maoni ya Rais mstaafu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ambaye ni kiongozi wetu wa chama na NEC ya chama chetu, Jubilee ni chama cha kitaifa. I think we are the only party that you can say we are essentially, you can't pin us party kuswa huku ama inakuswa huku and so on. Number 3, unajua there has been so much talk when you see talent, and then when you see Muitareri like the better that Kenta its Secretary General. I mean, of course, all former Secretary General who has now risen up the ranks in the party and become Deputy have made their fantastic contribution, and then also new assurances kwa jamii siku maombi yangu mimi Mungu when my life, I will live to see somebody from these communities that are seen as small ascend to the leadership of the country position. That is it, because you see it's a people who are building their country sensibly. People don't care about tribes. Which numbers do you have? Human beings are not fish in a basket. You are carrying around and saying, oh, we kabila yako iko na watu 3 na we kabila yako iko namna. We go for talent and to do something. We normally say 3 things: character and I don't know, it's commitment or whatever. Those, if you fulfill character and capacity, if you check the 3 boxes on competence, character, and capacity, that should be fine. And then the Mheshimiwa Lekenta checks all 3 boxes. Character, capacity, competence. The serious guys hanging out with him and other people tomorrow. From that note, Mheshimiwa Daktari, how do you appreciate representation the Maasai or indigenous people offer or from domination from the powerful groups? My brother, the reason why I fought so hard when I was Minister for Education to clean up the system is because of this one word: fairness. Fairness. Hakuna vile mtoto kutoka Lolgorian anaweza kwenda Alliance alafu aenda asome medicine ama engineering ama akuje kuwa principal wa Alliance ama principal wa Mangu High School if we are not fair. Fairness, because you see, and that fairness is very closely inspired by the culture of meritocracy. I have done this before. I am saying it not as hearsay. Ni kitu mimi nimefanya na nimeona. If you are fair and you are objective and you follow merit in the things you do, everybody will be at the table. I'm telling you the truth. You don't have to wear political lenses
hawa sijui nini, hawa na just be objective and fair. Meritocracy, merit. People get positions because they qualify for them. Hire people in the public service and you are going to be very fair. Utakuwa na mapeers wale kutoka kila jamii ya Kenya. Ukichagua watu kwamba unatafuta watu wa kazi na watu kutoka jamii ya Ma, for example, ninajiuliza kila wakati, ni seme hii hadharani, if there is anything about my presidential candidature, it is about the quest to redefine politics from being a game of ethnic balkanization and ethnic bulking to an environment where merit, and as I said, the 3 C's matter: competence, character, and capacity. So that because there's a guy, niwaambie ukweli, kuna kiongozi ambaye bahati mbaya alikufa kwa ajali ya ndege. Huko zamani nilikuwa nimemjua, kwa anaitwa Bonaya Athiko Dana. Alikuwa waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wakati moja, alafu akawa waziri wa kilimo wakati mwingine. Wakati nilimchunguza huyo muungwana, nilisoma mambo yake wakati alikuwa kwa shule. Ile PhD thesis aliandika hata wakati huu sahi, it's a big reference point for his study. He was incredibly brilliant. Sasa wakati huo mimi nilikuwa nasema, naomba Mwenyezi Mungu siku moja mtu ambaye ako na uwezo kama huu awe rais wa nchi na anatoka Pandiri ya Marsabit. Sasa tukisema eti hawa ni kabila ndogo, Rendile, ama Borana, ama tukienda namna hiyo tunajenga nchi gani? Lazima sasa tufike mahali ya uwezo wewe. The question that we should answer all the time is who can do it? Nani anaweza kuifanya vyema? Yes. Who can do what we want done? Na tukijibu swali hilo vizuri, mambo ya ukabila itapotea, mambo ya sehemu ya nchi itapotea, mambo ya umetoka familia gani itapotea, tutapata viongozi wa kuendesha nchi mbele vyema. So directly to your question, yes. How communities that seem themselves as minority kama Wamasai ama Samburu, mimi niko tayari. In fact, I would like to manage serikali ambayo iko blind to anything else except merit and fairness. Yeah. Blind. I would like to, and I undertake this, naambia wa Kenya tu kweli, I would like to run a government that is blind to everything else except merit and fairness. Uwe mwanamke, uwe mwanaume, because tunataka kazi ifanywe. And they know, and maisha yangu mimi nimepigania hiyo nilikuwa napigana na cartels kwa sector ya education, kwa sababu tunataka mtoto apate grade yake ile Mungu amempea. Si kwa sababu wewe ni tajiri uende kununua grade na yule maskini kutoka Lorgorian agwe namna gani? Maybe my last question, daktari, because of time. Swali langu la mwisho ni kwamba tumeona mambo ya corruption imekuwa mingi sana, ni scandal after scandal after scandal. So how will your presidency deal with two things? One, corruption. Two, management of public debts. Okay, unajua those are big questions, but I can answer them in a summarized version. There is no way, when we have these public conversations, in this presidential campaign as we go forward, I intend to remain just as forthright as always. And let's have a honest conversation as citizens of this country. There is no way you will fight corruption if you are corrupt yourself. Let's begin from that point. So the first offer that I make to Kenyans is that I will lead by example.
Uwezo kufanya biashara na serikali wewe mwenyewe ukiwa mkubwa wa serikali, you engage in these things. You cannot tell people to stop doing what you do every day. Wewe mwenyewe, you can't. The first thing is to lead by example. Kenya does not need new laws or new institutions. Hizo tuko nazo za kutosha. What Kenya needs now are leaders with a different mindset. Leaders who are able to be selfless and who will put country before self. Hiyo ndio shida. Hiyo ndio shida tu tuko nayo, and once we get that, we will have 50% of our problems will be solved. Because ukianza kuwa namna hiyo, wewe mwenyewe ujukui hongo, wewe mwenyewe utaki maneno kama haya, wale mnafanya kazi nao watakuamini, and you will have the moral authority na nguvu ya kupigana na ufisadi. And the tools you need to fight corruption are all there. The laws are there, the institutions are there, the willingness of the people are there. Political will is the one that is not there, because those who are involved in it are corrupt themselves. You see, how will you run a government when you are yourself a business person, a tenderpreneur? You are fiddling with tenders and so on. So instead of supporting the private sector, working with the private sector to improve business, you are their competitor. As I was saying the other day, we have to make a decision as leaders. Are you going to do regulation, public policy development that spurs growth and helps the economy to develop, or you are going to be a business person, a competitor? When you call a meeting of the private sector people to your office at status when you are president, and you are seated there with people, they are manufacturers, you are a manufacturer yourself. You are seated with them there. They are transporters, you are a transporter yourself. And so what are you actually discussing in the process? Unaanza kuambia, oh, let us follow these standards. You don't follow them yourself. Yes. So how will you fight corruption? You know, tuzidanganyane kwa sababu ya siasa. We are lying to each other here and saying things that are politically correct, doing public relations. If we are going to do public relations in politics in Kenya, we will continue going around in circles and we will sink. Let us just face the reality as it is. There are no holy people in this world. We are not holy. I am not holy myself. I am not coming from Mars or from heaven. But when it comes to leadership and the survival of our country, we must get to a point and say, let us draw a line in the sand. The sacrifices we have to make now is to jinyime sisi. We deny ourselves some of these things in order for the whole community to go forward. But if we don't do that, how will we succeed? The people who fought for the independence of this country denied themselves welfare and comfort. So, servant leadership, sacrificial leadership, going into that office, you're going to, and you have to do that in order for the country to develop. Lakini ukifika pale, we niambie, you are developing a public housing system. You are a cement manufacturer yourself. You are calling the private sector to discuss with them cement prices, and you are their competitor. What are you doing? You can't fight corruption in that kind of manner. So my response and my undertaking, my pledge to the people of Kenya is this: exemplary leadership beats everything else. Leadership that can be trusted. Tufanye mambo watu wanaweza kuamini. Unaweza kukuamini. Ukisimama pale unawaambia, wanaamini, unasema ukweli. Huwezi kusema, oh, sisi tutabadilisha hii, and you have no capacity because you are compromised yourself to the bone marrow. Two, the institutions are there. The laws are there. Let us do the things that we need to do strictly according to the law. Finally, on the issue of debt, lazima tukope, kusema tu kweli, ili tukuse uchumi wetu na tufanye maendeleo. Shida ni tunakopa kutoka wapi, na tena tunafanyia mkopo nini? The level, and nimesema mbeleni, the level of wastage in government is shocking. I mean, it's like we borrow money to steal it, to waste it, and to do all manner of things. Mm-hmm. I was even telling people the other day, look at how mwenye angalia mradi wa nyota. Mm-hmm. Katika nchi zote za Afrika ambazo zinahusika na hii mambo ya nyota, nchi yetu tu ndio rais anahusika na hiyo maneno. Nchi zingine hata Benin, Angola, Rwanda, huku kwingine hakuna rais kukimbia around the country and so on. Sasa kujifanya hii ni mambo yangu ya serikali nimewaletea, na grant ya loan, grant ya World Bank. And then the resources that are spent there are incredible. Unapeleka mandege, magari sijui ya msina ngapi, wafanyakazi wa serikali wanalipa mapadiemu huko nini, for country our size. Na tumekopa.
So if you deal with wastage, first of all, you borrow concession of facilities in number 2. And number, it's cutting the cloth your size, turning resources to where they are supposed to be. Siku ngine nimeuliza hapa wakubwa wa serikali wakanitusi sana wakati niliuliza, unawezaje kuhitaji pesa mingi kwa State House kuliko Moi Teaching and Referral Hospital? Hakuna maternity ward pale, hakuna operation theater huko, unafanyia nini pesa nyingi namna hiyo? Na hizo pesa zote 17 billion, mimi ukinipea State House na unipea hizo pesa, hata before we start anything, nitatoa 14 billion kwanza. Nipeleke 7 kwa education, nipeleke 7 kwa health. Na hata hiyo 3 nabaki naweza kurudisha by the end of the year. Because unafanya nini? So if we stem wastage of public resources, we manage our public affairs in a disciplined manner, we will succeed. Let me give you an example in conclusion. Niambie hivi, wewe umeajiriwa mshahara, pale Mayani wanakulipa mshahara. Tuseme mshahara wako ni shilingi 1,150. Ukienda nyumbani jioni unakaa na mama, mwisho wa mwezi unapiga budget. Tuko na fees, tuko na nini ya kununua. Okay, hii tunahitaji kununua plot ya kamoja pale Narok. Tutachukua loan kutoka kwa sako and so on. Si mnapanga vitu namna hiyo. Why can't we do that to the country? So that we are disciplined. That's why I said the other day, discipline is destiny. If we are not disciplined, there is nothing we are going to achieve. Yeah. Thank you, Dr. There's this question of conservation. The Mara counties, especially Kajiado and Narok, it's a fact. They live with wild animals. So that's to say they bear the cost of conservation without adequate, without adequate and fair compensation. How will you do to make sure that there will be fair, timely compensation, a reality for the victims of human-wildlife conflict? I dealt with this issue when I was in government. The challenges are twofold. Number one, poor budget allocation for this compensation. And your poor budget allocation natokana na mismanagement of the revenue accruing from these facilities. Because you see, we were preparing an amendment to the law before we left government, and I suspect that even the current administration is trying to look into that amendment, because it was being done by the Office of the Attorney General. If they're not looking at it, they don't do it, we will do it ourselves when we come to government. To look for a law where a special fund for compensation is created that is directly funded by the revenue from this environment, so that you see, of necessity, say for example from the Mara and what have you, we say with the revenue structure we create, what goes to the county, what goes to the national government, and then a special compensation fund is created where directly every month that revenue goes there. So that when there is an incident of a human-wildlife conflict, the compensation does not take even a month, because the funds are there, the structure is existent, and you do that. It's administrative efficiency, honestly speaking. Is waking up in the morning and managing things in the manner in which they're supposed to be managed without storming and so on. Secondly, also, is, as I said, is a greater attention to the environment and the repercussions of that conservation and the protection of environment to the rest of economic activities, so that there are people who live there, there are people who engage in economic activities. How is it that you plan without catering or taking care of their interests and so on? So I would personally, I hope that amendment has been carried through, and I've not checked, I have to be very honest. I hope that amendment to the law has gone through Parliament. If it hasn't, I undertake to ensure it's done. Fed directly by the revenue from these conservation areas, and even part of the licensing caters for compensation, and you would even actually be sector, so that part of that revenue is paid as insurance premiums. To coordinated and managed to pay specific attention to economic development and welfare of these areas, and then create a constant framework of public participation. The county assemblies in these counties,
the county assembly of Kajiado, Narok, Samburu, Baringo, the county assemblies of these areas, like Laikipia, must be drawn in these activities that we are doing. The public must know if we are doing concessioning and we are giving licenses and so on, the county government have to be involved. The revenue structure that is agreed on has got to be a public affair, and it's available. And you know, if the government has a problem showing it to us wananchi, Parliament is the representative of the people. They should go to Parliament and declare these licenses and these concessions to Parliament. This secrecy of issuing licenses through briefcases and so on is basically theft and blunder of public resources, which we should stop. Tukimalizia daktari, because naambiwa tumalize in the next like 3 minutes. Swali langu la mwisho unapeana ujumbe kwa Wamasai kwamba you're going to Narok tomorrow is what's your take on privatization of public enterprises? You know, tuseme tu ukweli, because this is something which we have studied. I was in government before. I'm not going to pretend and lie. When we studied this, the management of our parastatals and so on, some of them are actually an unnecessary drain on the exchequer, on the resources. But the reason why we have insisted on public participation and public involvement in this privatization is that it is done in an open and transparent manner. What is happening with this administration is actually asset stripping. You know, in other words, unachukua mali ya umma, unajifanya you are doing privatization, watu wanaenda Turkey huko Dubai wanaregister makampuni na ni wao wenyewe wanakuja kuiba mali ya serikali hapa. The processes should be transparent, completely transparent and competitive. I've sat down with very experienced people who understand a lot of these things that we are discussing, who will tell you, for example, that some of the purported PPPs to do some work around are like 3 times the actual cost of, you know, what you need to do the work that is being done. The way the exercise is being done is riddled with, unbearable corruption, violation of the law, and you can see clearly it is part of the culture of blunder and misuse of public resources. Hawa wangwana ndugu zetu ambao katika uongozi wakati huu ni kama hakuna kitu hawataki kuuza, wanataka kuuza kila kitu, wanaweza hata kutuuza sisi wenyewe. You know, that is it. Na ukienda namna hiyo, mpango gani sasa huko ni kwenda kutafuta watu huko wakora huko, wanapangana na wakora sijui kutoka wapi, India, Turkey, wherever, wanakuja hapa and the country is just losing resources just like that. Alafu baadaye, the other day tukiwa na mkutano na wenzangu katika upinzani, tulisema labda hivi karibuni tunahitaji kutoa ilani kwa nchi marafiki wa Kenya na wafanyabiashara wale wa private sector, kwamba sisi kama upinzani Wakenya wakitupatia nafasi vile nafikiri watatupatia tuunde serikali ijayo, sisi hatutaheshimu hizi contracts mnaingia nazo. Hatuwezi, kwa sababu huwezi kupora nchi namna hii alafu watu wakubali unafanya maneno kama haya. Ili hizo nchi marafiki wawaeleze na wawashauri wawekezaji wao na wafanya biashara wao kwamba ukienda Kenya unaenda kununua kampuni, ukienda kufanya biashara uchipange. Usiende pale kufanya ufisadi na viongozi wa serikali, kwa sababu serikali inayokuja haitaheshimu hiyo. Daktari, asante sana. Wamasai wanauliza sana, wakati ulikuwa waziri wa usalama wa ndani, kuna ng'ombe wao wengi waliuliwa Laikipia. So wanasema kama Daktari Fred Matiang'i atakuja kuwania na apate ruhusa kuwa rais, je, watakuwa safe? Lakini wengi wanaweza kukuambia tu kusema ukweli kwamba ile mipango tulifanya ya usalama pande ile ya Baringo, Laikipia all the way ilileta usalama kwa muda mrefu sana pande ile, na tulifukuza wafisadi sana na wakora wale ambao wako na bunduki na wanafanya hiyo biashara huko. Imerudi sahi kwa sababu kuua ng'ombe na kuuza ng'ombe na kuiba ng'ombe wa Masai ni biashara ya watu, kwa sababu hawezi kuendelea namna hiyo kama hakuna mtu anapata faida kutoka kwa biashara hiyo. Na tulikubaliana sisi wote tukiwa kwa serikali, it was the decision of the National Security Council. Sijacheck kama hawa wangwana wamefanya hivyo vile tulikubaliana, because ni decision tulikubaliana ya serikali kwamba tuweke kambi za kutrain wanajeshi wetu pande ile na kutrain our crack teams ya GSU na kwingine pande ile,
to provide protection ya wale watu wote wako pande ya Laikipia na kule kwingine. And also ile mazungumzo tulikuwa na serikali ya Uganda kuhusu wale wa Karamoja ambao wanafuka mpaka wanakuja pande kuhangaisha watu wetu, nafikiri is still holding. Na kuna mradi ambao President Kenyatta mwenyewe alikuwa na uongoza wa kutengeneza mabawa ya maji huko na ukahakikisha kwamba grazing areas and watering areas are managed effectively so that we support the livestock farming in that area was going on. I don't know if our friends, our colleagues in government wanaendelea na hiyo maneno, lakini if it's not being done, the intention, the plan is there. As I said, you know the beauty about our country. These things have been discussed several times. Mimi, I understand them and I know them like the back of my hand. And that is why I say, ukiangalia kwa wale ambao tunatafuta kiti nao, mimi ndio tu nitaapishwa nianze kazi that afternoon na niendelee na kazi, sababu ninaelewa hii mambo vile iko. I don't have to upgrade my knowledge or update anything. Ninaelewa hii na niko tayari. Mwisho hizi vitu zinahitaji ujasiri, zinahitaji courage and focus. Sasa hiyo mnaniuliza firmness ndio tunahitaji, na mimi niko tayari kuzifanya. Okay. Jumbo kwa mwisho kwa Masai, closing remarks. Na weleze labda kama kuna uwezekano wa Jubilee kuungana na mirengo mingine ya siasa ku front candidate moja. Mimi nawashukuru kwa nafasi ya kipekee kuzungumza nanyi. Na Wamasai ambao wananisikiza, kwanza ninataka kuwashukuru. Mimi ni mmoja wapo ya wale wa Kenya ambao wameegeza, wameishi na wamekaa na jamii ya Wamasai. Ninawaona na ninawaangazia kila wakati kama ndugu zangu na ninawapenda sana. Nataka kufanya kazi nao. Katika nchi hii ya Kenya hakuna jamii ambayo imekaribisha kila Mkenya kwao kama Wamasai. Kiangalia Kajiado, kiangalia Narok, hiyo ndio sura kamili ya Kenya. Kila Mkenya kutoka tabaka zote ako katika Narok, ako katika Kajiado. Na mimi nawaomba tuendelee na mapenzi hayo na uhusiano huo. Nimekuja kwenu na unyenyekevu. Tumefanya kazi na nyinyi wakati mwingine wa kazi ngumu, tukiwa na akina natembea pale kupeleka watoto shule huko, nimetembea kutafuta bunduki huko, kufukuza wakora. Mnanielewa na mnajua kwamba mimi mambo yangu ni jina moja tu, kazi. Na Wamasai wanahitaji kazi ifanywe, na Wamasai ni watu ambao wanaheshimu ujasiri, courage and firmness. Across the board, I am your candidate if you are still staying with that focus and that interest. Fairness, justice, restoration will stay. And I'll work with the Ma community and all my brothers in that community to develop a modern Kenya that honors their wealth, God-given wealth, honors their talent and all their blessings, so that we can build a prosperous and beautiful Kenya. I'm ready for service. Asante sana daktari. Ashole mwalimu lingiresheni MINFM tenebo Paran FM ibudera dointi ya masi udhirumoranga wena wote Emmanuel Olekiseme. Tenebo Steven Olantaya. Yes, kigrashu kuna studio moja kwa moja kijiangani daktari Fred Matiang'i ule miraba gideti Narok ngani mheshimiwa Olekenda SG Lempati Jubilee Tolo Shule Kenya. Kijashole.